ফিজিক্যাল আর সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে ডিফারেন্স। ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স কি? ফিজিক্যালি উইথড্রয়াল সিনড্রোম হয় কেন? কারণ there is an altered physiological state physically due to repeated administration of the drug. Cessation এ symptoms দেখা যায় which are called as withdrawal syndrome. Anxiety হয়, flushing হয়, alcohol withdrawal এ flushing, anxiety, insomnia, tremors হয়, ট্রেমার্স হয়, এগুলো হয়। ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সের উইথড্রয়ালে ডিফারেন্ট সিনড্রোমস হয়। যদি কেউ সিডেটিভস নেয় ফর লং টার্ম, বন্ধ করে দিলে কি হয়? ইনসমনিয়া। এনিওয়ে, সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সটা কম্পেয়ার টু ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স ইজ ইটস মোর অফ মেন্টাল, মানে সাইকোলজিক্যাল। তো এটাকেই ড্রাগ অ্যাডিকশন বলে। অ্যান্ড দের ইজ ক্রেভিং, সাইকোলজিক্যাল, যেমন tobacco craving বা alcohol craving, but there is craving, so that is psychological dependence or drug addiction. আর physical dependence হচ্ছে যেটা withdrawal symptom হয়, there is an altered physiological state. Dependence কোনগুলো করে? psychological dependence mainly caused by CNS stimulants. Stimulant drugs গুলো psychological dependence বেশি করে, for example amphetamine, cocaine বা nicotine বা even caffeine, মানে কফি can also cause একটা সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্ট। যারা ধরো মর্নিং এ উঠে কফি খাওয়ার অভ্যেস, দে উইল ক্রেভ ফর ইট ইফ দে ডোন্ট গেট ইট। ওই ক্রেভিংটা হয়। ইটস নট অনলি কি ড্রাগসে হবে, ইট ক্যান হ্যাপেন উইথ রেগুলার সাবস্টেন্সেস অ্যাজ ওয়েল, লাইক ক্যাফিনটা কি কোনো ডক্টর বা কারুর লাগে না? এমনি দোকানেই পাওয়া যায়, ইউ ক্যান বাই ইট অ্যান্ড হ্যাভ ইট, বাট ইট ক্যান অলসো কজ সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স। Physical dependence are caused by mostly the dependent depressant, CNS depressants like alcohol বা opioids বা barbiturates বা benzodiazepines, sedative hypnotics গুলো, Alprazolam বলো, clonazepam বলো, all these drugs. Psychological dependence obviously is milder than physical, and there is no withdrawal syndrome. Physical dependency withdrawal হয়। There is a positive reinforcement. Drug dependent takes drug for pleasure, মানে ক্রেভিংটা প্লেজারের জন্য, and physical dependence is negative reinforcement. Drug dependent takes to avoid the unpleasant effects of the withdrawal syndrome. Mostly alcoholicsরা এই নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্টের জন্যই keep on taking the alcohol, because when ওই এফেক্টটা চলে যায় they crave for it. Next is, it is possible ki a person might get dependent on a drug without being addicted, মানে physical dependence hai. For example, a terminal cancer patient being treated with morphine for pain will experience withdrawal if the drug is stopped, but they are not compulsive user of the drug, therefore they are not addicted. Addicted নয়, কিন্তু morphine নিতে নিতে ওর পেইনটা রিলিভ হচ্ছে, পেনের সাথে সাথে it also relieves him of the anxiety and everything. তো mainly pain-ta. Morphine is one of the strongest analgesics available. What is the most potent anti-inflammatory? NSAIDs ki non-steroid, unrelated to today's topic, but generally মাঝে মাঝে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে, yes বলো। Corticosteroids are the most potent anti-inflammatory, and analgesic এর মধ্যে most potent কি? Opioid গ্রুপের মধ্যে maximum is morphine. এই এক্সাম্পলটা আগেও মনে হয় দেখেছি তোমাদের ক্লাসেই। সো MR 28-year-old মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, এইগুলো বারবার নেওয়ার কারণ হচ্ছে এই এক্সাম্পলস গুলোই রাখে সো দ্যাট ইউ ক্যান স্কোর। ওকে, a 28-year-old marketing executive started using Alprax বা Alprazolam. তোমরা তো ছিলে ওই পেছনে যারা আছো, তুমি রেড শার্ট, ইয়েস ইয়েস রেড শার্ট, ও তো টি শার্ট পরে আছে, মারুন। তুমি আর এদিকে ওদিকে দেখিয়ে লাভ নেই, তুমি বললো এটাই, তুমি এটা পড়ো আগে, তুমি আগের দিন ছিলে না, এরা ছিল আমার মনে আছে, ওই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। বলো এটা ধরো তোমার ক্লাসে এসছে, এক্সামে এসছে, কেস সিনারিওটা বলো, জোরেই বলো, সবাই শুনুক।
শুনতে পাচ্ছি না আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিড ইট আউট। আলপ্রাজোলাম। আমি সেকেন্ড ইয়ারে এরকম প্রোনাউন্স করলে কিন্তু এক্সটার্নাল সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক আছে, এই কেসটা রয়েছে। কেসটায় কি বোঝা যাচ্ছে? এমা আলপ্রাজোলাম নিচ্ছিল না, একবার নিয়েছিল। কিসের জন্য? স্ট্রেসের জন্য। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? না, তার আগে বলছে যে ডাজ নিডিং হাইয়ার ডোজেস টু অ্যাচিভ দ্য সেম এফেক্ট। মানে ঠিক আছে, কোশ্চেন্স গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। না না, অন্য না নয়, লেট হার, ইয়েস, let him answer. I remember you guys were present. Why did Emma initially start taking Alprax? Yes. At what point did Emma's use of Alprax become drug abuse? ওভারডোজ হলে তো মরেই যেত, ইআরএ মরে না, ইআরএ চলে আসতো। ওটা ওয়ার্ডটা কি ওরা বলে দিয়েছে। যাই হোক, তুমি বলো ওয়ার্ডটা ছাড়াই কখন। এখানে বলছে at what point did Emma's use of Alprax become drug abuse? এই নাও, এটা ছিল ওভারইউজ তো একবারও বলেনি। হাইয়ার ডোজ টু ইউজ, হ্যাঁ আই নো ইউ নো, ও করে নি। নেক্সটটা তুমি বলো। হ্যাঁ বলো। হাইয়ার ডোজটা কখন লাগে? যখন রেজিস্ট্যান্স বা ওটাকে টলারেন্স বলে, ঠিক আছে। তো when tolerance develops, then you need higher doses. What signs indicate that Emma may be developing a dependence on Alprax? দাঁড়াও, কোশ্চেনটা দেখে নাও, 3 নম্বরটা। হ্যাঁ, কখন? Yes, frequently even during the day to cope with the pressure. তখন ওটার she started developing dependence, physical dependence. What's, এটা physical না psychological? Psychological না physical? কে কে physical আর কে কে psychological? তুমি দুটোই তুললে না হাত? ও ফিজিক্যাল কেন? She struggled to concentrate at work and felt irritable and anxious with the medication. Answer is physical. কেন? এইটা হচ্ছে she struggled to concentrate at work and felt irritable and anxious without the medication. But more reason is Alprazolamটা কি? Benzodiazepine কি? CNS depressant. So depressants are mostly causing physical dependence. ঠিক আছে? হ্যাঁ, what steps could Emma take to address her drug dependence? Back to you. কি করা উচিত তোমার হিসেবে? ধরো তোমার একটা ফ্রেন্ড এমা, তাহলে তাকে কি গাইড করতে তুমি? টেপারিং। হ্যাঁ, না সেটা নয় এখানে। ইয়েস, what steps could Emma take? Firstly, guide her to visit a doctor বা healthcare professional and later on go for rehabilitation. আর কি শুনতে পেয়েছো? প্রম্পট হচ্ছিল রিহ্যাবে যাওয়া আর কাউন্সেলিং, talk to the psychologist and also the HCP to guide her get de-addicted. সেটাই কিভাবে করা হয়? টেপারিং অফ দ্য ডোজ along with other, মানে শুধু ধরো Alprazolam unrelated to the topic, but if you start tapering only Alprazolam, ধরো she was taking 0.5 বা 1, খুব বেশি অনেকদিন ধরে নিচ্ছে, 1 mg করে নিচ্ছে এভরি, তাকে যদি তুমি ফট করে পরের দিনও 0.5 দাও, ওর ইনসমনিয়া তো হবে, আরো বেশি অ্যাংজাইটি হবে। সো মেবি রিপ্লেস ইট উইথ আ নিউয়ার জেনারেশন ড্রাগ লাইক এটিজোলাম, সেফার ড্রাগস, এটিজোলাম বা ইভেন আলাদা গ্রুপের জলপিডেম বগেরা, যেগুলোর হ্যাংওভার এফেক্টস আর লেস। অ্যান্ড ধীরে ধীরে সি হাউ শি ইজ অ্যাডজাস্টিং টু দ্য নিউ রেজিমেন অ্যান্ড এভরিথিং। এটা ওইগুলোই আনসার্স গুলোই এখানে লেখা। So drug dependence develops as a result of repeated drug use, which leads to changes in brain's reward system and its ability to regulate pleasure and motivation. Over time, individuals may develop tolerance, requiring higher doses of the drug to achieve the desired effect, and experience withdrawal symptoms when attempting to stop or reduce the drug use. Next, আরেকটা case scenario. কাকে বললি?
তুমিও নতুন না, তোমাকে আগে দেখিনি আমি। ও ঠিক আছে, কেস সিনারিও 2, এটা তুমি বলো। Read it aloud for the class. Oxycodone টা কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ? যাই হোক, ফর সিভিয়ার পেন, হ্যাঁ ইটস আ ওপিয়েড অ্যানালজেসিক, ঠিক আছে। ওই মরফিন, কোডিন, তারপর ট্রামাডল, ওই একই গ্রুপের হচ্ছে অক্সিকোডন। নেক্সট, ওকে, নাও টেল মি হোয়াট ফিজিক্যাল সিম্পটমস ডাজ মাইকেল এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট ইন্ডিকেট হি মে বি ফিজিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট? এটা না, ফার্স্টে বলো, এটা ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স না সাইকোলজিক্যাল? ফিজিক্যাল, কেন? He noticed original dose no longer provided the same relief and began increasing its dosage. ঠিক আছে, and secondly এটা কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ? opioid, again a CNS depressant, ঠিক আছে। তো ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্ট এমনিও কোশ্চেনে বলেই দিয়েছে, জাস্ট ফর ইওর নলেজ যদি কোশ্চেনটা থাকতো। সো হোয়াট ফিজিক্যাল সিম্পটমস ডাজ মাইকেল এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট ইন্ডিকেট হি মে বি ফিজিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট? Sweating, shaking, nausea. Yes, mood swings, না, no, sweating, shaking and nausea when reducing his dosage or skipping a dose, এইগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল সিম্পটম। আর মুড সুইংস, ইরিটেবিলিটি, অ্যাংজাইটিটা কি? সাইকোলজিক্যাল সিম্পটম। নেক্সট কোশ্চেনটা, হোয়াট সাইকোলজিক্যাল সিম্পটম সাজেস্টেড? ঠিক আছে, mood swings, irritability, anxiety. Now, what behavioral changes indicate that Michael's drug use has led to dependence? Increases dosage or না, ওকে দেয়া হয়েছিল কি injuries back a year ago and was prescribed oxycodone for severe pain, তারপরেও কি হলো, he kept using it, continued taking oxycodone for residual discomfort, একটু একটু ব্যথার জন্য খাচ্ছিল, that was the main reason. and এইটা তো 6 months later তো তখন যখন দেখলো যে ওর ইউজুয়াল ডোজেসটা ওয়াজ নট ওয়ার্কিং অন হিম, তখন তো এটা টলারেন্স ডেভেলপ করো। বাট what behavioral changes indicate that Michael's drug use has led to dependence হচ্ছে এটাই, ওইটাই কি বলে, continued using it for smaller discomfort, residual discomfortটার জন্য যখন ইউজ করছিল, that led to his dependence. What steps can Michael take to address his drug dependence? Again ওইটাই, rehabilitation, counseling and addiction program. ঠিক আছে, now addiction, it relates to a strong psychological or physiological dependence on a substance such as alcohol, hash, opium and drugs. It's a compulsive drug usage and there is compulsion to obtain the drug at any cost, and discontinuation lead to withdrawal syndrome. যেরকম দেখেছো অনেকে, they give up normal day to day life activities, কাজ ছেড়ে দেয় অ্যালকোহল অ্যাডিকশনে বা মারিওয়ানা অ্যাডিকশনে। These are the reasons. Now, drug dependence versus addiction, a few examples are difference between them. Nature of the problem and dependence ki hoy, a patient taking opioids for chronic pain develops a physical need for the drug. Ita example is Michael. If they miss a dose, they experience physical symptoms like sweating, shaking and nausea. Addiction ki hoy, a person addicted to cocaine is a CNS stimulant কি করে, কোকেন নিলে এনার্জি বাড়ে। Addicted to cocaine continues to use the drug despite losing their job and experiencing relationship issues because they feel an overwhelming need to use it. Problem with marijuana group of products, cannabinoid গ্রুপে কিন্তু দুটোই হয়, মানে সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সও হয়, ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সও হয়। Next, control over use. Dependence কি হয়, a patient using benzodiazepines for anxiety may be dependent on the drug but uses it only as prescribed by their doctor. মানে রাত্রিবেলা ঘুমানোর জন্য নিচ্ছে ওই 0.25 as the doctor has prescribed. Addiction কি হবে, someone addicted to heroin may steal or engage in illegal activities to obtain the drug, using it in unsafe amounts or settings. ফর এক্সাম্পল Alprazolam, যখন একটা ট্যাবলেটে হচ্ছে না, অনেকদিন খেয়ে টলারেন্স ডেভেলপ হয়ে গেছে, দে স্টার্ট টেকিং দুটো করে ট্যাবলেট উইদাউট ইভেন কনসাল্টিং দ্য ডক্টর। Consequences of dependence, a cancer patient on long-term morphine treatment may develop dependence but continues to function normally in their daily activities. মানে ওর পেনটা রিডিউস করার জন্য মরফিন নিচ্ছে, বাকি টাইম হি ডাজন্ট নিড ইট,
he is actually suffering from pain and morphine is giving him relief. As you know, cancer later on at the late stages it's very painful. Uh, for example, multiple myeloma, it causes brittle bones, so it becomes very painful for the patient. Addiction, an individual addicted to alcohol might lose their job due to frequent absences and deteriorating performance, causing family conflicts and legal issues. যেটা দেখে I guess কোনো alcoholic কে, in your experience have you met any alcoholic who has lost his job, lost his everything? No. দেখেছো? So you যারা personally জানো, you know how addiction can be problematic. Behavioral aspects say a person dependent on antidepressants follows their prescribed dosages and does not engage in drug seeking behavior. ওই ডোজটাই নিচ্ছে, dependent, but he consults his doctor before changing the dosage or changing into any other medicines. Addiction, an individual addicted to methamphetamine might repeatedly attempt to quit but relapses due to intense craving and triggers. Intense craving and triggers can happen with habitual use of benzodiazepines as well. যারা অনেকে ওই নেশা করার জন্য যে ইউজ করে তখন এই ক্রেভিং এর জন্য they become dependent. Factors affecting addiction বা dependence, drug abuser are mainly three factors: the host, the environment and the agent. Agenটের মধ্যে pharmacological properties of the drug, of course, benzodiazepines, alcohol, caffeine, which are either CNS depressant or CNS stimulants. Mainly the drugs which affect the CNS, some of them lead to addiction and abuse. ওই ড্রাগের addictive potential and availability and cost. Of course, morphine is very addictive, but আজকাল আর পাওয়া যায় না. Even when you become doctors, it won't be available to you. Only the anesthetist and oncologist have access to morphine. তাও big hospitals এই থাকে, একটু ছোট হসপিটালে morphine is not available. So only at bigger hospitals and top anesthesiologists or the top oncologists will have access to it. Other doctors don't have access to it. For example, some anesthesia drugs like isoflurane, desflurane, those are also addictive, but only accessible to whom? The critical care people and the anesthesiologist again. Cost makes a huge difference. Like cocaine is very expensive, so only affordable populations can get access to it, whereas marijuana or ganja or cannabis is available very সস্তায়, and যে জন্য এটা স্ট্রিট ড্রাগও বললে রিক্সাওয়ালা নেশাইন মাহালি কথায়, তো ওই জন্য it's all about availability and cost. Cost makes a huge difference. Host factors like genetic factors, psychological factors and personality traits makes a difference. Genetics, yes, of course, is involved. Second is psychological factors. Any trauma in the past, by kichu or PTSD, কোনো post traumatic events in his life makes someone susceptible to addiction বা dependence. Environment, social environment, friends, of course, peer pressure, cultural norms, economic and legal factors. For example, a গাঁজারই একটা form is ভাং, leaves stems মনে হয়, যাই হোক, I'm not exactly confident, মনে হয় leaves are stemটা is ভাং. So bhang is used in cultural purposes among Hindus in Holi. During Holi, come. Holi-te শুনেছো ভাং? So cultural norms say India it's legal. There is another drug ayahuasca bole. That is also a psilocybin থাকে, মানে ম্যাজিক মাশরুমের মতন. It is used by South American people. ওদের ট্রাইবস এর মধ্যে ওটা, it's a culture. Families মানে
genetics, so genetic linked. If a person's father or mother এর মধ্যে addiction এর history থাকে, there is a chance that there will be a addiction problem. There might be addiction. He or she will be susceptible to addiction. কিভাবে it's genetic, ওই কোন জিন্স গুলো আমারও মনে নেই, to be frank with you, you'll have to find out কোন genetic traits গুলোতে হয়. Now coming to de-addiction, drug de-addiction is the process of delivering the subject free from addiction. কিভাবে হয়? Generally rehab এই হয়. তো ওরকম কোনো স্পেসিফিক গাইডলাইন্স নেই, ইন্ডিভিজুয়ালাইজড করা হয় ডিপেন্ডিং কতটা হি ইজ অ্যাডিক্টেড, কতটা ড্রাগ ডিপেন্ডেন্ট, কতটা ফিজিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট। আ পারসন হু ইজ অ্যালকোহলিক ফর লং টাইম, তাকে কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ করা হয়, রিহ্যাবে ওকে অ্যালকোহল দেওয়া হয়। অ্যালকোহলে উইথড্রয়াল সিমটম ইজ ভেরি সিভিয়ার। National de-addiction program was launched in 1987 and kept on modifying. There are 122 de-addiction center, এগুলোকে কি বলে? নাশামুক্ত কেন্দ্র। হ্যাঁ, তো সেন্টারে মেন স্টেট লেভেলেও নাশামুক্ত কমিটিজ আছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছে, মিউনিসিপ্যালিটি লেভেলসেও নাশামুক্ত কেন্দ্র আছে। অ্যাপ্রোচেস টু de-addiction are ওই তিনটেই পয়েন্ট, as we said: counseling and motivation, detoxification and rehabilitation. প্রথমে কাউন্সেলিং এন্ড মোটিভেশনটা কেন? তাকে দে ডোন্ট রিপিট ব্যাক আফটার দে আর ডি-অ্যাডিক্টেড। কারণ এটাই হয়, অনেকজন যারা মোটিভেটেড হয় না, তাদেরকে ডি-অ্যাডিকশন করানো হয়, দে টেন্ড টু গো ব্যাক ইনটু দ্য অ্যাডিকশন সাইকেল अगेन, এই ভিশিয়াস সাইকেলটা কন্টিনিউ হয়। নেক্সট ইজ ডিটক্সিফিকেশন, ইজ ধীরে ধীরে টেপারিং অফ দ্য ডোজেজ, and rehabilitation is so that he doesn't come back. Screening is done by clinical assessment and psychological assessment. Screening questionnaires are available, various types: audit, seek, cage for alcohol এর জন্য, and number of investigations are done, viral markers, chest x-ray, USG, to see কোনো problems আছে কিনা। viral markers especially in patients বা addicted যারা intravenous users দের মধ্যে, because there is a chance of infection. Chest x-ray and USG to rule out any diseases. Chest x-ray টা mainly to rule out TB, tuberculosis বা other problems. USG mainly to rule out hepatitis বা cirrhosis হয়ে গেছে কিনা liver. And drug screening and toxicology test done by urine samples. Counseling is done, it's a part of the de-addiction program, generally done by the counselors or psychologists. Yes, done on OPD basis, multiple sessions, they talk to the subject and they guide the patient through de-addiction by detoxification. Detoxification refers to getting rid of the drug from the addict's body. Long term admission করা হয়। অ্যালকোহলের জন্য জেনারেলি স্যালাইন উইথ ভিটামিন কে, মাল্টিভিটামিনস দেওয়া হয়, মেনলি ভিটামিন কে। কেন? ইয়েস, ভিটামিন কে কেন দেওয়া হয়? এক সেকেন্ড পেছনে কেউ, গ্রিন শার্ট, টি শার্ট উইথ স্পেক্স, ইয়েস ইউ। হ্যাঁ, ভিটামিন কে কেন দেওয়া হয়? অ্যালকোহল ডি-অ্যাডিকশনে why is vitamin K given? Wernicke's encephalopathy are cause of a psychosis. Both happens because of vitamin thiamine deficiency, which is related in alcoholics. Alcoholics এর মধ্যে ওটা deficiency হয়। So general principles for treatment of drug dependence is psychotherapy, rehabilitation and occupational therapy. Psychosocial interventions. Psychosocial interventions, ওই মেকিং অফ স্মল গ্রুপস অ্যামং দ্য অ্যালকোহলিক্স, যাতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বললে অ্যান্ড ওই একসাথে গ্রুপ, যেরকম উই গাইস স্টাডি গ্রুপে, ওরকমই গ্রুপে অ্যালকোহলিক্সদের যারা ডি-অ্যাডিকশন প্রোগ্রাম আছে, সো দ্যাট দে ইন্টারাক্ট অ্যামং দেমসেলস, ডিসকাস হোয়াট প্রবলেমস দে আর ফেসিং উইথ ইচ আদার। Substitution with a less addictive drug. Usually a less addictive drug is substituted which is discontinued later.
ফর এক্সাম্পল ওই জলপিডেম দেওয়া হয় আলপ্রাজোলাম বা বেনজোডাইজাপিন ডি অ্যাডিকশনের। Withdrawal of substituted drug by gradually tapering the dose. The characteristics of drug preferred are least addiction liability, long action, slow onset, mild withdrawal syndrome. Methadone for opioid dependence, fluorodiazepam oxide, diazepam, lorazepam or oxazepam can be substituted for alcohol dependence. কারণ anxiety টা relief করবে in the patient and also give sedation patient টাকে। Aversion therapy মানে অ্যাভার্শন মানে বেসিক্যালি টু অ্যাভয়েড, যাতে অ্যালকোহল ডাইসালফিরাম ফর অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্ট, ডাইসালফিরাম দিলে কি হয়, ডাইসালফিরাম নিয়ে অ্যালকোহল নিলে ডাইসালফিরাম রিয়াকশন হয়, ফ্লাশিং, nausea, vomiting, headache, retroorbital pain. Any other drug which also causes disulfiram reaction? বলো না, বলো, কেউ একজন বলো, তুমি বলো, পেছনে পেছনে লাস্টে ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশনটা কি? ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশন কেউ একজন বলো না। ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশন বলো বলো বলো, ইউসে। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। তো ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশন ইজ ডাইসালফিরাম দিয়ে অ্যালকোহল নিলে যে রিঅ্যাকশন গুলো হয়। এনি আদার ড্রাগ দ্যাট কজেস ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন, তিনটে ড্রাগ দ্যাট কজেস ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন এমসিকিউজে আসে, ফাইন্ড ইট আউট। একটা আমি বলেই দিচ্ছি, মেট্রোনিডাজল। মেট্রোনিডাজল জানো? মেট্রোজিল অনেকেই খেয়েছে ছোটবেলায়। Metronidazole also causes disulfiram-like reaction. There are two more drugs, তিনটে drug which causes disulfiram-like reaction. তো অ্যাভার্শন থেরাপিতে ডাইসালফিরাম কেন দেওয়া হয়? যখন হি ইজ অলরেডি ডিটক্সিফাইড। এটা যদি জাস্ট অ্যাডিক্ট হিসেবে রিহ্যাবে এসছে, তখন যদি তুমি ডাইসালফিরাম দাও, এটা কিন্তু খারাপ হবে। কেন? তখন হি ইজ অলরেডি, হিজ বডি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যালকোহল। ইউল হ্যাভ টু রিডিউস দ্য ডোজেস স্লোলি। ওয়ান্স হি ইজ cleared of any alcohol in his body and not being given any external ethanol, তখন you give disulfiram so that ও যদি craving এও কোনো সময় অ্যালকোহলটা নেয়, he will have a reaction which will be unpleasant. That is the whole concept of aversion therapy. And prevention from further dependence and also education of the patient. Now next part হচ্ছে OTC drugs, over the counter drug. এবার over the counter drugs এর dependence হয় বা এই ক্লাসটা ওই জন্য। এনি এক্সাম্পল ইউ ক্যান গিভ মি অফ আ ওটিসি ড্রাগ হুইচ ইউ থিঙ্ক ক্যান কজ ডিপেন্ডেন্স? বা বাড়িতে ফ্যামিলির মধ্যে দেখেছো কেউ রিপিটেডলি নিয়েই যাচ্ছে একটা ওষুধ, কাফ সিরাপ। ইয়েস, কোন কাফ সিরাপ? ইফ ইউ ক্যান সে কম্পোজিশন। হ্যাঁ, codeine, yes, codeine is the most common one, but codeine এত easily এখন আর available নেই, and codeine is not a OTC drug. ঠিক আছে, codeine is কি? morphine group of drug, so it's not a OTC. OTC drugs কোনগুলো বলো বলো, example of OTC drug বলো, বলো না, জোরে বলো। Benadryl, yes, Benadryl is the brand name. Benadryl এর মধ্যে কি থাকে? Benadryl এ অনেকগুলো আছে। হ্যাঁ, Benadryl, Benadryl DX, Benadryl এ dextromethorphan থাকে। Yes, প্যারাসিটামল OTC। কিন্তু প্যারাসিটামল থেকে কাউকে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে দেখেছো? Okay, ibuprofen is also OTC drug. বাট না, আইবুপ্রোফেনে ডিপেন্ডেন্ট হতে দেখেছো? সিট্রিজিনে অ্যান্টাসিড, ইয়েস, সিট্রিজিনো, সিট্রিজিন, অ্যান্টাসিড আর প্যান্টোপ্রাজোলও আজকালকার দিনে পিপিআই, ওইগুলো ওটিসি হয়ে এমন হয়ে গেছে পিপল আর গেটিং ডিপেন্ডেন্ট। সিট্রিজিন, লাইক হি গেভ অ্যান এক্সাম্পল, দেখবে অনেকেই আছে আমার একটুতেই ঠান্ডা লাগে একটা করে সিট্রিজিন খাই, বা লিভোসিট্রিজিন, মন্টেক এলসি,
became very famous. Montelukast contains levocetirizine with montelukast. Montelukast is a key group. Montelukast কোন group? হ্যাঁ, mast cell stabilizer. Mast cell stabilizer. Montelukast is a mast cell stabilizer. কিসের ওষুধ? Bronchial asthma or sometimes helps in COPD. Basically reduces the secretions in the bronchial tract. তার সাথে levocetirizine is a anti-allergic, antihistaminic. তো এই দুটোতে কেন ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে লোকে? আমাদের হিউমিড and pollution there is a rhinitis বা bronchitis commonly, but ওই একবার খেয়ে এফেক্ট পেয়েছে একজন, বলেছে খেতেই থাকছে রেগুলার। Now what are the side effects of cetirizine বা levocetirizine on long term usage? Okay, drowsiness না কিছুদিন পর কেটে যায়। If you keep taking even cetirizine, which is a very older drug, if you take it continuously for 7 days, 10th day onwards you won't feel sleepy anymore. Antihistaminic এর most common side effect secretions কমাচ্ছে। So না, অ্যান্টি অ্যালার্জিক থেকে অ্যালার্জি কি করে হবে? এটা ইজ লাইক তোমাকে অনড্যান্সেট্রনের অ্যাডভার্স এফেক্ট জিজ্ঞেস করেছে আর তুমি নজিয়া এন্ড ভমিটিং লিখেছো, তো অ্যান্টি অ্যালার্জিক অ্যালার্জিটা তো হবে না। বাট আর কিছু সিক্রিশনস কমাচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জি, কি হতে পারে বলো? কনস্টিপেশন। Constipation is a very common cause of মানে সাইড এফেক্ট অফ অ্যান্টি অ্যালার্জি। অর্ধেক পেশেন্টের তোমরা যেমন দেখবে ওরা আমার কনস্টিপেশনের জন্য কনস্টিপেশনের ডুফালাক খাচ্ছে, মানে ল্যাকটুলোজ খাচ্ছে, এদিকে সিট্রিজিনও খাচ্ছে। সো ইটস বেসিক্যালি antihistaminic causing constipation, and the person is again getting dependent on a laxative because of the side effect of the first drug. Anyway, drugs that are safe and effective for use by the general public without a prescription are defined as OTC, over-the-counter drugs. Some OTC medicines relieve pain and itches anti-allergic. Some prevent or cure diseases like tooth decay and athlete's foot. Generally, government ki kore, they check the side effect profile, adverse effect profile, and if it can be given to the OTC. But এরকম নয় যে একটা প্রোডাক্ট যেটা OTC হয়ে গেছে, government can't change it to a prescription drug again. It happens every year. যা কিছু ড্রাগস কে তুলে প্রেসক্রিপশন ড্রাগ থেকে ওটিসি করছে, আবার কিছু ড্রাগ কে ওটিসি থেকে তুলে প্রেসক্রিপশনে ফেলছে। Prescription drugs generally viewed as which are strong, safe and available only by recommendation of authorized professionals such as a physician. Non-prescription OTC drugs do not require a prescription by HCP. Generally safer drugs গুলো দেয়া হয়, paracetamol, even ibuprofen. But এইটাই, ibuprofen বা paracetamol is a safe drug, but অনেক পেশেন্টই কি করে, বয়সকালে হাঁটু ব্যথা, কোমরে ব্যথা, they keep on taking ibuprofen for a long time, then কি হয়, they ultimately come with NSAIDs এর bigger কি প্রবলেম হয়, সাইড এফেক্ট অফ NSAIDs. NSAID তো হয়ে গেছে, সাইড এফেক্টস অফ NSAIDs মোস্ট কমন, ইয়েস কি বলল, আলসার, ইয়েস গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেপটিক হয় না কিন্তু গ্যাস্ট্রিক আলসার, ছোট্ট ছোট্ট অনেকগুলো, এটা একটা কমন, সেটা নিয়ে তো এলো পেটে ব্যথা, এদিকে ব্যথার ট্যাবলেট খায়, এদিকে অ্যাসিডিটি হয়, পিপিআই খাচ্ছে, ঠিক আছে। পিপিআই লং টার্ম খেলে কি হয়, PPI on long term, reduction in gastric acid, so absorption of a lot of minerals বা vitamins decreases. Most common হয় হচ্ছে B12 and magnesium এর deficiency. B12 এর deficiency হলে কি হয়, হ্যাঁ, anemia, yes, আর একটু কমন হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম, নিউরোপ্যাথি হয়, ভেরি কমন ফাইন্ডিং, ঠিক আছে। So one drug যেটা ও ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, which is the OTC, can cause multiple symptoms when they come to you. So sometimes the taking history যেটা তোমরা ক্লিনিক্সে পড়ছো,
যে why history taking is very important. Sometimes the disease is not a disease itself, it's a iatrogenic disease, drug induced, doctor induced diseases. Anyway, prescription and OTC drugs have been viewed differently by public since the classification were established by Durham-Humphrey Amendment. Minimally effective and prescription drugs are potent. এগুলো সেম জিনিসই রিপিট করা, বাট দিস ডিস্টিংশনস আর নট অলওয়েজ কারেক্ট. দ্য রিজন ফর দিস ক্লাস কি অনেক ওটিসি ড্রাগস ক্যান অলসো কজ অ্যাবিউজ. অ্যাবিউজ কি কি হয়? ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স, লাইক কোনটায় হতে পারে এই কটা ড্রাগের মধ্যে? আমরা 4-5টা ওটিসি ড্রাগ ডিসকাস করলাম. Which one do you think can cause physical dependence? Ibuprofen. কিভাবে? But why? মানে why are you saying ibuprofen? হ্যাঁ? Ibuprofen depressant নাকি? Ibuprofen কি? NSAID, ব্যথার ট্যাবলেট. Antacid. ওকে. কিভাবে ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স? রিফ্লাক্স, বেশি অ্যাসিডিটি হবে, so the patient gets dependent on physical dependence, mostly with PPI. PPI তে এটা বেশি হয়. লং টার্ম ইউজ করছে, যেই বন্ধ করলো ওই দিন তো অ্যাসিডিটি হবেই. আবার he or she goes back into taking that PPI for long term. Psychological dependence এই ড্রাগসগুলোর মধ্যে কোনটায় হতে পারে? cough syrup, yes. সিট্রিজিন, yes. সিট্রিজিনে কিভাবে? সিট্রিজিন বা লিভোসিট্রিনে সিডেশনের এফেক্টটা. কাফ সিরাপে কিভাবে? ফর এক্সাম্পল, হি মাইট হ্যাভ আ টিবি বা অন্য কিছু, বা ব্রঙ্কাইটিস বা সিওপিডি, বাট ওই কাফ সিরাপ নিচ্ছে, কাফ সাপ্রেস হয়ে যাচ্ছে, হি ফিলস হি ইজ গুড অ্যান্ড কিপস অন টেকিং দ্য কাফ সিরাপ. Non-prescription drugs that can severely be habit-forming are decongestants. Sorry, decongestant is one bigger example. Decongestants কোনগুলো? Nasal decongestant, yes. Generic, হ্যাঁ, bromhexin. Bromhexinটা কি? Mucolytic. Generally nasal decongestant কি থাকে? Yes. Otrivine কি থাকে? Oxycodone. আর একটা, ওটার নাম কি, ব্র্যান্ড নেমটা? হ্যাঁ, অক্সিমেটাজোলিন ইজ কারেক্ট. আর একটা হচ্ছে ন্যাফাজোলিন. এই দুটো হচ্ছে মোস্ট কমন. নেসিভিয়নে, ন্যাফাজোলিন, অক্সিমেটাজোলিন ইন তোমার নামটা কি বললে? অট্রিভিন. তো এইগুলোতে খুব হ্যাবিট ফর্মিং. হ্যাঁ, ইউ উইল সি আ লট অফ পিপল কিপ ইউজিং ডিকনজেস্টেন্ট. এগুলো ছাড়াও ওই ভিক্স ইনহেলার গুলো হয় না, যেগুলোতে নট আমাদের অ্যালোপ্যাথি ড্রাগস, ফার্মাকোলজিক্যাল ড্রাগস, ইট কন্টেন্স আয়ুর্বেদিক ওই মেন্থল এন্ড এভরিথিং, বাট ওই শোকে না অনেকে জাস্ট আউট অফ হ্যাবিট, ভেরি হ্যাবিট ফর্মিং. কেন? হয়তো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে, নাক বন্ধ থাকে, স্প্রে দিচ্ছে, আরাম পাচ্ছে. হোয়াট ইজ দ্য কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট বা সাইড এফেক্ট অফ ইউজিং লং টার্ম অক্সিমেটাজোলিন অন ন্যাফাজোলিন? বলো বলো. Yes, anosmia is, yes, correct, but ওইটা অত মানে প্রবলেমেটিক. yes, আর অনেক পেশেন্ট উড বি, ঠিক আছে আমি শুকতে পারছি না, কি আছে, নাকটা তো খোলা আছে, আমি শ্বাস নিতে পারছি. আর একটা প্রবলেম হয় মিউকোজাল লাইনিং. yes, থিকেনিং, থিনিং হয়, ব্লাড ভেসেলস লাইনিং থিনিং হয়. কি হয় তাতে? হট করে একটা বার্স্ট অফ হট এয়ার বা কোল্ড এয়ার, একদিন শীতকালে বাইক চালাচ্ছে, বাড়ি এসে নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত হচ্ছে. কেন? দ্য ব্লাড ভেসেল, বিকজ ইট হ্যাজ থিন, রাপচার হয় বিকজ অফ লং টার্ম ইউজেজ অফ decongestant. Laxatives is again a very habit forming drug. তুমি দেখবে অর্ধেক পেশেন্টই দে কিপ ইউজিং ডুফালাক মানে ল্যাকটিউলোস বা ইসাবগুল মানে ইসফাগুলা, দেন ডালকুলাক্স এর ইউজ এখন কমে গেছে কারণ ইট কজেস খুব বেশি পেরিস্টালসিস, ক্র্যাম্পস হয়. তো পিপল নাও হ্যাভ শিফটেড টু ডুফালাক মানে ল্যাকটিউলোস. বাক্রিমেফিন, মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া,
very habit forming, one of the most sold drugs in the market, laxatives. অর্ধেক পেশেন্ট কিন্তু দে ডোন্ট আন্ডারগো দ্য ডায়াগনস্টিক টেস্ট কি কেন হচ্ছে, দেয়ার মাইট বি আদার রিজনস, এরকম সিট্রিজিন খায় বা কিছু খায় না, তারা ল্যাকটুলোজ নিয়ে দে উইল দেন অ্যান্টিহিস্টামিনস অ্যাজ উই ডিসকাস সিট্রিজিন, লেভোসিট্রিজিন। স্লিপ এইডস এর মধ্যে কি ড্রাগস হতে পারে, which is the OTC? Can you give me an example? মানে ঘুমানোর ওষুধ নয়, ঘুম আনাতে হেল্প করে। এক তো বেনজোডাইজেপিন সিডেটিভস, সেগুলো তো আর নট, yes, melatonin is a sleep aid which is a OTC drug, তুমি এমনি সুপারমার্কেটেও পাবে, তো ইট হেল্পস ইউ ইনডিউসিং স্লিপ। অ্যান্টাসিডস ওই না, প্রাজল তো পিপিআই হয়ে গেল, ওর মধ্যে শুধু ওমিপ্রাজল ইজ ভ্যালিড ওটিসি ইন ইন্ডিয়া, প্যান্ডি প্যানফর্টি ইজ নট ওটিসি, বাট চলে ওরকম, বাট লিগালি বা তোমার এক্সাম পারপাসেও প্যান্টোপ্রাজল ইজ নট আ ওটিসি। হ্যাঁ, অ্যান্টাসিডস বেসিক্যালি হচ্ছে জেলুসিল, ডাইজিন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেছো। ওকে, ওয়ান অফ দ্য মেজর কি differentiation between a prescription and an OTC drug in India is OTC drugs are allowed to be advertised. So, Digene, Gelusil, Eno, egulo. Ephedrine is another nasal decongestant. ঠিক আছে, বা ওই cold and cough remedy. হ্যাঁ, Neurobion Forte is advertised. So, it is a OTC drug. What does it contain? Vitamin B12. No, actually it's a vitamin B complex. It contains other B vitamins as well. Neurobion namta, they have marketed it as a neuro development or neuro beneficial because of the B12 ta ekটু বেশি, and if you compare any other multivitamin, for example supradin ba আর কি বেশি চলে, বিকোসিউল নাম শুনেছো, হাউই, যাই হোক other multivitamin brands compared to Neurobion just B12 টা হালকা বেশি, খুব বেশি থাকে না কিন্তু, but it has been marketed as a neuro product. But vitamins এর মধ্যে দু রকমের হয়। হ্যাঁ, one is OTC, one is prescription drug। কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশনটা হয়, it's on the dosage, মানে strength given in that tablet। দু রকমের হয়, ওয়ান ইজ ফর থেরাপিউটিক ইউজ অ্যান্ড ওয়ান, দেখবে পেছনে ঘোরালে ছোট্ট ছোট্ট, বড় করে কোনোদিনও লেখা থাকে না, পেছনে ঘুরে ছোট খুঁজে বার করতে হবে, আমার কাছে এখন নেই, বাট কোনো অন্যদিন আইল শো ইউ। যেগুলো সাপ্লিমেন্ট হয় ওগুলো দেখবে লেখা থাকবে নট ফর মেডিসিনাল ইউজ, ফর নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট, নট ফর মেডিসিনাল ইউজ। নিউরোবিয়ানেও তাই লেখা থাকে, দেখবে ঘুরে ছোট্ট করে। আর যেগুলো প্রেসক্রিপশন ড্রাগ সেগুলোতে লেখা থাকে ফর থেরাপিউটিক ইউজ। দে হ্যাভ টু রাইট ইট, দ্যাটস আ মাস্ট বাই দ্য গভর্নমেন্ট। মাস্ট হলে তো আর বড় করে লিখতে হয় না, মাস্ট হলো লেখার দরকার, বা বক্সে লেখে ছোট্ট করে। সো দ্যাট ইজ দ্য কি ডিফারেন্সিয়েটর বিটুইন আ মানে থেরাপিউটিক ইউজ আর না, থেরাপিউটিক ইউজটা প্রেসক্রিপশন আর ওটিসি। একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক ইউজ, একটা হচ্ছে প্রোফাইল্যাকটিক ইউজ। একটা হচ্ছে যেগুলো তোমরা দেখো না, মানে ইনস্টাগ্রাম ইউ গাইজ ইউজ, রিলসে আজ আসছে ওয়েট লস ড্রাগ বা অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার খুব মার্কেট করে মাঝে সাঝে, দোজ আর অল নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট। Anyway, the active ingredients in OTC drugs have been classified and placed in category 1, মানে safe and effective. However, as recently in 92, FDA has banned over 400 ingredients from 7 category of OTC drugs. যেটা আমি বলছিলাম, এরকম নয় যে OTC একবার হয়ে গেছে মানে ওটা সারা জীবন OTC থাকবে, অনেক সময় আবার ব্যাক টু প্রেসক্রিপশন ড্রাগস করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, switching policies, the FDA is attempting to make more drugs available to the general public by switching some frequently used and safe prescription medications to OTC status. যেরকম এই ওমিপ্রাজল রিসেন্টলি বিন ট্রান্সফর্মড ইনটু OTC, কারণ এত ইউজ করছে তো গভর্নমেন্ট থট ওয়াই নট মেক ইট OTC। এমনিও দোকানদার বেচছে,
The policy is in response to public demand to have access to effective drugs for self-medications and has resulted in over 63 switched ingredients such as ulcer and hair growing medication. Hair growing এর একটা example দিতে পারবে? Yes, minoxidil, no, not the tablet is not the OTC. The spray. Spray is an OTC. You can go and buy it. Minoxidil tablets কখন খায়? Which group of drug is minoxidil? Vasodilator, yes. So it's an antihypertensive drug. Rarely used nowadays because of other better uses. But minoxidil as tablet ওই hair growing এর জন্য দেয়া হয়। Medications are safe, like medications when they are used correctly, very dangerous if used incorrectly. Now, this is not for you especially. This next few slides are for you to educate the general public in later life. So, required label information, OTC labels থাকে কিছু government guidelines which must be there in the box বা syrup. Sorry, approved uses of the product, মানে indications গুলো, approved use গুলো. For example, একটা কোনো drug যেটা metformin is a drug for diabetes, but ওইটার একটা off level use মানে indicated নয়, কিন্তু ইউজ হচ্ছে মার্কেটে হচ্ছে PCOD and also weight loss. That is an off level use. So approved use is type 2 diabetes mellitus. Detailed instructions of safe and effective use. কিভাবে নেবে, খাওয়ার পরে নেবে, খাওয়ার আগে নেবে. For example, B12, Neurobian 4. Should it be taken empty stomach or after food? কি মনে হয় বলো না, ভুল হলে I am here to correct it. After food, before food. Why? Yes, B12 is absorbed best in an acidic environment. So, it should be taken before food. B12 এর জন্য। এবার for example, একজন খাচ্ছে ক্যালসিয়াম উইথ D3 after food. So, ওই মিক্সচার্স গুলোতে না আজকাল এক একটা মিক্সচার পাবে, ওর মধ্যে D3 ও আছে, B12 ও আছে। So, when to be taken becomes confusing. আজকাল এত FDCs আছে যেরকম iron and calcium shouldn't be taken together because chelates. But আজকাল তুমি FDCs পাবে which has iron and calcium both. So you can't help it. Government is allowing the pharma companies to make it. But you will have to choose the best medicine for your patient and for your আশেপাশে যারা আছে, for your relatives and for yourself as well. Cautions or warnings to those at greatest risk when taking the medication. Paracetamol being the safest drug. আর কেউ পেশেন্টের জন্ডিসে জ্বর আসছে, ও প্যারাসিটামল খাচ্ছে, আরো খারাপ হচ্ছে না। So that's the reason you guys read pharmacology, active ingredient, side effects, drug interactions, all this because of this. What paracetamol we all know is the safest drug, but একটা সিরোসিস পেশেন্ট বা হেপাটাইটিসের জ্বর এসছে, সে যদি কন্টিনিউয়াসলি প্যারাসিটামল খেয়ে যায়, বা বাই চান্স কারোর থেকে শুনেছে নিমেসোলাইট gives better relief from fever, নিমেসোলাইট খায়, even very harmful for the liver, hepatic toxicity. Now what to look for in the label? Label mainly it's active ingredients, the chemical compound, the medicine that works to relieve the symptom. For example, Dolo 650 te paracetamol. Uses are also sometimes known as indication. Egulo are not for you basically, it's for you how you guide your patient. Warning are safety information which indicates the side effects. For example, a certain medicine may not be recommended for pregnant women. Even PPIs are not frequently prescribed for pregnancy. খুব দরকার পড়লে করা হয়। Safer are antacids, but not all antacid preparation. যেটা ধরো সাইমেথিকন দেয়া আছে, which is a anti-bloating, সেটা is contraindicated in pregnancy. Directions will tell you how often you should take the medicine, and directions may be different for children and adults. OTC যেসব ড্রাগস হয় সেগুলোতে
এই ইন্ডিকেশনস, ডিরেকশনস, অ্যাডভার্স এফেক্টস, সেফটি প্রোফাইল এগুলো মেনশন করা উচিত, ইদার ইন দ্য বক্স অর আ পিআইএল, পেশেন্ট ইনফরমেশন লিফলেট। পিআইএল কোথায় থাকে? কোনোদিনও কোনো ওষুধের বক্স খুলে দেখেছো একটা বড় পেপার বেরোয় ভাঁজ করা? দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ আ পিআইএল, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন লিফলেট অর পেশেন্ট ইনফরমেশন লিফলেট, both used, ঠিক আছে? So that will contain all these safety features, indications, everything. Questions or comments will show you the contact information of the manufacturer in case you have any questions or comments. Manufacturing date and expiry date on which expiry হয়ে যায়. Can you take a medication after its expiry date? Okay. Who said yes? তুমি নিলে তাহলে এক্সপায়ারি ডেটটা কেন দেওয়া হয়? বেস্ট বিফোর, ইয়েস, বাট কি হয়? ডিগ্রেডেশন হয়। when a product is made for paracetamol, it goes on degrading. Paracetamol would be a bad example. B complex, তোমরা সিরাপ কোন বি কমপ্লেক্সের সিরাপ খেয়েছো ছোটবেলা? দেখবে অলওয়েজ দে আর ডার্ক কালার। কেন? কারণ সানলাইটের ডিগ্রেডেশন হয়। সো এমনি যতই ডার্ক বটলে থাকো, উইথ টাইম ইট ডিগ্রেডস। তো ওই এক্সপায়ারি ডেটটা ইজ ওয়েন ইট কামস টু অ্যাটলিস্ট 80%, দ্যাট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট গাইডলাইন। পোস্ট এক্সপায়ারি ডেট ইট উইল বি মেবি 70% বা 60%। হার্মফুল হয় না সব ড্রাগ, বাট সাম ড্রাগস, মানে ভিটামিনসে ইট উইল বি ইনএফেক্টিভ, নট harmful, but few drugs can be harmful as well. Antibiotics, for example, it can be harmful. So label information which is controlled by the FDA and Food and Drug Administration, কি থাকা উচিত? প্রোডাক্ট নেম, আইডেন্টিটি, অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস। প্রোডাক্ট নেম মানে ওর ব্র্যান্ড নেমটা, ফর এক্সাম্পল ক্যালপল বা ডোলো 650। আইডেন্টিটি কিসের জন্য? অ্যান্টিপাইরেটিক বা অ্যানালজেসিক বা অ্যান্টাসিডের জন্য অ্যান্টাসিড। অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট ওর মধ্যে প্যারাসিটামল। কোয়ান্টিটি, ম্যানুফ্যাকচারার নেম, when to use হচ্ছে ইন্ডিকেশনস, কোথায় ইউজ করবে, ডিরেকশনস, হাউ টু ইউজ, ওয়ার্নিংস, কোন সময় ইউজ করবে না বা কিসে, প্রিকশনস এ পসিবল ড্রাগ ইন্টারাকশনস অ্যান্ড এক্সপায়ারি ডেট। Rules for proper OTC drug use is always know what you are taking, know the effects, read and heed the warnings and cautions. Don't use anything for more than 1 to 2 weeks. OTC তে এটা very important, don't take it for more than 1 to 2 weeks. Even painkillers, কি হবে পেনকিলার নিলে? না, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, পেনকিলার লং টাইম নিলে কি হবে? হ্যাঁ, সে তো অ্যাবিউজ বুঝলাম, প্রবলেম কি হবে? সাইড এফেক্ট। অ্যানালজেসিক উইথড্রয়াল হবে, কিডনি ইনজুরি, এই কিছুক্ষণ আগে কথা হলো, নেফ্রোপ্যাথি। Be particularly cautious if also taking prescription drugs because of drug-drug interaction. Ketoconazole shampoo তো you guys have, ketoconazole is an antifungal, ঠিক আছে, very commonly used, দোকান থেকে কিনেও ওটিসি হিসেবে অনেকে কেনে ফর ড্যান্ড্রফ, ঠিক আছে। ওইটার কোন ড্রাগের সাথে ইন্টারাকশন হয়? ওয়ারফারিনের সাথে হয়। কেন? সিওআইপি, সাইটোক্রোম কি P450 enzymes এর জন্য। And if you have any questions, ask the pharmacist. If you don't use internal analgesics, basically analgesics like paracetamol, ibuprofen, salicylates, aspirin वगैरह। Therapeutic conditions, analgesic actions, anti-inflammatory effects, antipyretic effects, but know the side effects as well before using it. Cold allergy and cough remedies are mainly decongestants and antitussives. Antitussives মানে cough syrup. তাহলে expectorant মানে
আর ওয়েট কাফে এক্সপেক্টরেন্ট যেটা বার করে। ভিটামিন সি, হ্যাঁ ভিটামিন সি ইজ আ ভেরি কমন ওটিসি, লিমসি বলে চুষে চুষে খেয়েছো হয়তো অনেকে। But what happens if a patient keeps on taking vitamin C for long? Overdose. So nothing more than 1 to 2 weeks. Sleep aids like melatonin, you gave the example. Stimulants look alike and act alike drugs. GI medications er moddhe mainly antacids and heartburn medications. Diet aids, ওই রিলসে দেখছো অনেক সময় vinegar, apple cider vinegar, or other drugs which suppress your appetite. Skin products like acne medications, commonly available as OTC products, and sun protection SPF গুলো. Skin first aid products like একটু ওই যেটা বলে দাঁত হাজা চুলকানির জন্য, antifungal, anti itch. OTC herbal product আর্ধেক অ্যান্টি ফাঙ্গালের সাথে না, when you see in the market are mixed are steroids, ঠিক আছে, দেখবে ক্লোবেটাস এগুলো খুব মিক্স থাকে এই ওটিসি প্রোডাক্টস। দেন ওটিসি হার্বাল প্রোডাক্টস, কমন ওটিসি প্রোডাক্টস দ্যাট কজ ডিপেন্ডেন্স, ফার্স্ট এ কাফ রেমেডিজ এ ডেক্সট্রোমেথরফান, এইটা বেনাড্রিলকে এক্সাম্পল দিয়েছিল, সামওয়ান। বেনাড্রিলের যেটা অরিজিনাল প্রিপারেশন সেটা হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফান। ডেক্সট্রোমেথরফান কি? অ্যান্টিটাসিভ, ওকে। জেনারেল বেনাড্রিল হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফান, বাট লট অফ টাইম ডেক্সট্রোমেথরফান ইজ মিক্সড উইথ আদার গুয়াফেনসিন বা অ্যামব্রক্সালের সাথে বা উইথ অ্যান্টিহিস্টামিনিডস অ্যাজ ওয়েল, ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট এদের সাথেও মিক্স হয় কোনো কোনো সময়, অ্যালং উইথ প্যারাসিটামল অ্যাজ ওয়েল, বাচ্চাদের গুলো কোল্ড অ্যান্ড কাফ রেমেডি যেগুলো বলে। So what happens, these children keep on taking these combined drugs without the prescription of a doctor and sometimes lead to various health problems. মাঝে শুনেছিল হয়তো অনেক জায়গায় কাফ সিরাপ থেকে বাচ্চাদের ডেথ হচ্ছিল। This is because of not of dextromethorphan but other compound like terbutaline. Terbutaline mix থাকে। Acetaminophen or paracetamol very popular for as an antibiotic, জ্বরের ওষুধ, হালকা মাথা ব্যথা। অ্যাসপিরিন আগে খুব ইউজ হতো, ডিসপ্রিন বলে জলে ডোবালেই গুলে যেত, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসতো আমরা যখন ছোট ছিলাম, তোমরা হয়তো দেখোনি। ডিসপ্রিন এরকম স্যারিডন বলে একটা ওষুধ আসতো, ডিসপ্রিন আর স্যারিডন জলে ঢাললেই ডিসপার্সিবল ট্যাবলেটস গুলে যেত, দেন খেত। তো টেকিং টু মাচ অফ অ্যাসপিরিন ড্যামেজেস the brain and respiratory tract, also affects kidneys. Diet pills, most of women are body figure conscious. To achieve their ideal, diet pills may be abused for fast results, which also have their side effects. So prescription drugs are controlled for the drugs which are habit forming, not safe for self medication, intended to treat ailments that require supervision of health professionals. For example, pressure oshud, can it be a OTC drug? No, because it requires an HCP to guide the patient depending on other factors, if they have kidney problems or other metabolic problems. Newer drugs are also not given as OTC because of the safety concerns. Now, this is for the education of the patients. What questions to be asked to your doctor when he or she is prescribing a drug? Ask them for the desired outcome. মানে ডায়াগনোসিসটা জিজ্ঞেস করো, পসিবল সাইড এফেক্টস কি, সো দ্যাট ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স দ্য পেশেন্ট অলসো নোজ এটা এজ থেকে সাইড এফেক্ট প্রবাবলি হচ্ছে and can contact you back. And how should the drug be taken to minimize the side effects? Generic and proprietary drugs are again, generic হচ্ছে যেটা ব্র্যান্ড নেম হয় না, মানে একটা কোম্পানি যে ইনভেন্টর তার প্রোপ্রাইটারি ব্র্যান্ড নেম হয়, জেনেরিক ইজ তার যে কপি করছে। আরো ওটিসির এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এইসবে, অল্টারনাজেল বা জেলুসিল ডাইজিন আমাদের এদিকটায় মোর কমন, রেনিটিডিন, জ্যানট্যাক বা র্যানট্যাক বলে, এগুলো ওটিসি। অ্যান্টিডায়রিয়ালস লাইক বিসমাথ সাবস্যালিসাইলেট, পেপটোবিসমল বলে খুব ফেমাস, ওই অ্যাসিডিটির জন্যই খায়। লোপেরামাইড আমাদের এখানে খুব কমন,
তোমাদের কারো ডায়রিয়া হলে একটা ছোট্ট ট্যাবলেট দেখেছো গ্রিন কালারের এরকম প্যাকেটে হয়, লোমোটিল বলে, হয়তো নোটিস করনি, খুব কমনলি ওটিসি হিসেবে দেওয়া হয় ইমোডিয়াম আর লোপেরামাইড, ইমোডিয়াম আর লোমোটিল। ইমোডিয়ামে থাকে লোপেরামাইড আর লোপেরামাইড অ্যান্ড সাইমেথিকন মিলিয়ে লোমোটিল। ল্যাক্সেটিভস লাইক বিসাকোডিলে, ডালকুলাক্স, তারপর আমাদের এদিকে বেশি কমন হচ্ছে ল্যাকটুলোজ, ডুফালাকে আর মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া ইন ক্রিমাফিন। আর মিসলেনিয়াস ড্রাগ লাইক সাইমেথিকন, এইসব এগুলো হচ্ছে টু এইড ডাইজেশন বা ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, এইগুলো খুব কমনলি অ্যাজ ওটিসি ইউজ করা হয়। তারপর ওয়্যাক্স রিমুভালের জন্য, কানের পরিষ্কারের জন্য ওয়্যাক্স রিমুভাল ড্রপস পাওয়া যায়, বেনজোকেন এইসব মিলিয়ে। মোস্ট কমনলি ইউজ ইজ এইচপি ওয়্যাক্স বা ড্রেপ ওয়্যাক্স বা সেরুক্লিন বলে এই ড্রপসগুলো খুব কমনলি ইউজ করা হয়, কন্টেন্স সেট্রিমাইড, তারপর বেনজোকেন এইসব মেলানো, which relieves the pain also and ওই ইয়ার ওয়্যাক্সটাকে ডিগ্রেড করে। আই কেয়ারে যেরকম কেটোটিফেন, কেটোটিফেনটা কি অ্যানালজেসিক, এনএসএআইডি ফর ইয়ার এক, ন্যাফাজোলিন এগুলো ন্যাপকন ফর ইয়ার আই প্রবলেমস, আই ইচিং বা আই পেনে দেওয়া হয়। কাফ অ্যান্ড কোল্ডে ডেক্সট্রোমেথারপেন, সিপি ম্যালিয়েট মানে ক্লোরফেনিডামিন ম্যালিয়েট এগুলো মিক্স করে অনেক সময় খুব কমনলি ইউজ হয় চেরি কফ, চেরি কফ, তারপর সিনারেস্ট, এগুলোর নাম শুনেছ কিনা নট শিওর, আস্তে আস্তে শুনবে। দিস আর এফডিসিস হুইচ কন্টেন সবকিছু, একটা অ্যান্টিহিস্টামিনিক, একটা প্যারাসিটামল, একটা সিপি ম্যালিয়েট, যাতে কোল্ড অ্যান্ড কাফে রিলিফ দেয়, বাস। So basically OTC drugs মানে এটা নয় যে it's totally safe, sometimes you have to take history of the patient properly so that you know যে কোনো OTC drug ও নিচ্ছে কিনা, so you have to rule out those factors when you are trying to diagnose. It becomes very complicated for you to diagnose.